welcome back to my channel. Other video එකේදී මම ඔයගලන්ට කරන්නේ everyday simple makeup look එකක් ගොඩක්ම ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් එකක්. ඉස්සෙල්ලාම step එක තමයි hydrate කරන්න ඕන මූණ prep කරන්න ඕනේ. ඒකට මම serum එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ liquid foundation එකක් මම කරන්නේ. All the products will be listed down below in the description box. ගොඩක්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන ටිප් එකක් තමයි අපි simple makeup එකක් කරනකොට you have to keep all the layers very light. එතකොට තමයි cakey නැත්නම් artificial look එකක් නැතුව natural විදියට එන්නේ light layers පාවිච්චි කරොත්. ඒ හින්දා products ගොඩක් චූටි තරමක් තමයි කරන්න ඕනේ. ගොඩක් thick layers කරන්න එපා. පාවිච්චි කරන products වලත් full coverage නැත්නම් ගොඩක් thick consistency products පාවිච්චි කරන්න එපා. Try to use lightweight products. එතකොට තමයි ලස්සනට එන්නේ ලස්සනට last වෙලා makeup එක තියන්නේ. ඉතින් මම foundation චුට්ටක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ concealer under eye area එකට පොඩි තරමක් පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ contour කරා මම a very basic contour. I've already done tutorials on highlighting and contouring. You guys can check it out. ඊට පස්සේ මම blush තමයි පාවිච්චි කරේ. මගේ routine එකේ blush is an essential component. I never go without blush, and blush in my opinion makes our brown skin just looks so much more nicer. It really complements, the right shade of blush really complements our brown skin. Ape amata match vena godak pink tones match vena, kind of bright pink tones with match vena, and I think orange warm based tones with hondata match vena. I think blush, I would encourage you to use blush. Try to find the right shade of blush. ඔයගලන්ට blush ගැන video එකක් කරන්න ඕන නම් මට comment කරලා කියන්න. I'll try to do one. ඊට පස්සේ මම loose powder එකකින් තමයි set කරේ. Loose powder gives you a more natural look as opposed to using a pressed powder. ඊට පස්සේ මම eyeshadow මොනවත් කරන්නේ. ඒ හින්දා මම lashes curl කරලා mascara පාවිච්චි කරා top and bottom lashes වලට. ඊට පස්සේ I lined my lips and I used a liquid lipstick, and that is it. This is the final look. I hope you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching, and I will see you guys next time.